let's now deal with the statement of affairs. Statement of affairs. Okay. And petition கொடுக்கறாங்க. Petition for winding up to the tribunal, and tribunal will order for winding up. Okay. Petition for winding up. இந்த பெட்டிஷன் யார் கொடுத்தா? கம்பெனியா அதர்ஸா? கம்பெனி கொடுத்திருந்தால் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை, கம்பெனியை லிக்விடேட் பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டு நீங்க கொடுத்தீங்கன்னா you have to add statement of affairs along with the petition. ஏன் நீங்க உங்களால் நடத்த முடியாதுன்னு சொல்றீங்க? ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுங்கன்னு கேட்பாங்க. எவ்வளவுதான் சொத்து இருக்கு, எவ்வளவு கடன் இருக்கனால அடைக்க முடியாதுன்னு நினைக்கிறதால தான் கொடுக்குறேன்னு சொல்லிட்டு நீங்க ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுக்கணும். ஆனா வேற யாராவது டெட் டிபென்ச்சர் ஹோல்டர்ஸ் இந்த மாதிரி தேர்ட் பார்ட்டி வந்து சார் இந்த கம்பெனி நமக்கு கரெக்டா கொடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க, அதை நீங்க வைண்ட் அப் பண்ணிட்டு எனக்கு வர வேண்டிய பணத்தை கொடுத்துங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாங்கன்னா ட்ரிபியூனல் will release an order. அந்த ஆர்டர் பேஸ் பண்ணி 30th டேட்குள்ளார 30 டேஸ்க்குள்ளார நீங்க ஒன்னு வைண்ட் அப் ப்ராசஸ் பண்ணுங்க, இல்ல அப்படி சொன்னாக்க அப்ஜெக்ஷன்ஸோட நீங்க சப்மிட் பண்ணுங்க. பட் யூ ஹேவ் டு ஆஃப் கோர்ஸ் கிவ் த ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் ஃபேட்ஸ். சார் உங்க பொசிஷன் நல்லா தான் இருக்கு அப்படிங்கறத நீங்க மீட் பண்ணணும். இன் தீஸ் டூ சினாரியோ ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் ஃபேட்ஸ் ஆர் கோயிங் டு பி ப்ரிப்பேர்ட். ஒன்னு உங்களால முடியலன்னு சரண்டர் பண்ணிட்டு போறீங்க, எவ்வளவுதான் சார் சொத்து இருக்கு, 10 லட்சம் ரூபாய் கடன் வந்து 40 லட்சம் ரூபாய்க்கு என்ன பண்றது, இந்தாங்க அப்படி சரண்டர் பண்ணிட்டு நீங்க வெளியே வந்துருங்க. அதுக்கப்புறம் ஜட்ஜ் வில் அப்பாயிண்ட் த லிக்விடேட்டர் டு டேக் கேர் ஆஃப் த ரிமைனிங் ப்ரொசீடிங்ஸ். எல்லா அசெட்ஸும் வித்து வந்த அமௌண்ட் ஆஸ் பர் த ஆர்டர் இட் மே பி செட்டில், தட் வில் பி a statement called liquidator's final statement. அந்த லிக்விடேட்டர் சப்மிட் பண்றது, கோர்ட்டுக்கு சப்மிட் பண்றது. இது நீங்க கோர்ட்ல என்னால முடியல நடத்த முடியலன்னு சப்மிட் பண்றதுக்கு ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் அஃபேர்ஸ். உங்களாலேயே முடியல நீங்களே சப்மிட் பண்ணீங்கன்னா ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. வேற ஒருத்தர் நம்ம கிட்ட வாங்கின கொடுத்த பணத்துக்காக டியூ கேட்கிறாரு, நம்மளால தரவே முடியல அப்படின்னு சொன்னா அவரு போய் கோர்ட்ல சப்மிட் பண்ணிட்டார். சார் அவங்கள்ட்ட பணமே இல்லை போல இருக்கு, வைண்ட் அப் பண்ணி எனக்கு கொடுக்க வேண்டியது கொடுங்கன்னு சொல்லிட்டாருன்னா இல்ல சார் எங்கள்ட்ட பணம் இருக்கு அப்படிங்கிறதுக்கு ப்ரூஃபோ இல்ல வாட் எவர் இட் மே பி யூ ஹேவ் டு சப்மிட் தி ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் அஃபேர்ஸ் அப்ஜெக்டிங் நாட் டு வைண்ட் அப். இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் அஃபேர்ஸ் வந்து எப்படி இருக்குன்னு சொன்னால் லெட்ஸ் see balance sheet. We have been given equity share capital 1000, preference share capital 500, non current liabilities la debenture 300 and other debt 100, debt number 250 or 100, 200 போட்டுக்கிறேன். Then I have been given the current liabilities. Under that preferential creditors 100, others ஒரு 200 இருக்கு. What is the total? 2400. அதே மாதிரி அசெட் சைடுல லேண்ட் அண்ட் பில்டிங், பிளான்ட் அண்ட் மிஷினரி. லேண்ட் அண்ட் பில்டிங் எவ்வளவு இருக்கு அப்படி சொன்னாக்க 200 இருக்கு. சரி, 200 இருக்கு. பிளான்ட் அண்ட் மிஷினரி எவ்வளவு இருக்கு அப்படி சொன்னாக்க 300 இருக்கு. அதர் நான் கரண்ட் அசெட்ஸ் ஒரு 1000, கரண்ட் அசெட்ஸ் பீயிங் 900.
Overall total being 2400. This is the balance sheet. This is the balance sheet. Assume that there may be huge accumulated losses also. Accumulated losses. அதாவது equity share capital 3000, 2000 being the accumulated profit. So equity shareholders funds is 1000. 2000 ரூபாய் நஷ்டத்துல இருக்கு கடந்த ஆண்டுகள்ல பிசினஸ் பண்ணதுல. இப்ப கவனிங்க, நம்ம இதுக்கப்புறம் நடத்த முடியாதுன்னு நினைக்கிறோம். ஏன்னா ஏற்கனவே 2000 ரூபாய் அக்யூமுலேட் ஆயிடுச்சு, இதுக்கப்புறம் டஃப். சரி சரண்டர் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொன்னா வேற என்ன நோட் பண்ண வேண்டியது இருக்குன்னா, எப்போதுமே டிபென்ச்சர்னா ஃப்ளோட்டிங் சார்ஜஸ் இருக்குன்னு அர்த்தம். என்ன இருக்கு? ஃப்ளோட்டிங் சார்ஜஸ். ஃப்ளோட்டிங் சார்ஜஸ் என்ன அர்த்தம்னா, எல்லா சொத்துலையும் அவருக்கு உரிமை இருக்கு. அவருக்கு கொடுக்க வேண்டிய டியூஸ், இன்ட்ரெஸ்ட் ப்ராம்ப்டா கொடுத்தா ஒன்றும் கேட்க மாட்டார். ஏதாவது ஒன்று நீங்க வித்ஹோல்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டீங்க, டிலே பண்றீங்க அப்படின்னு சொன்னாக்க they can recover their dues by realizing all the assets because they have the rights over all the assets. But if the asset is specifically pledged, the debt number 1 இருக்கு இல்லையா, அது லேண்ட் அண்ட் பில்டிங்ல பிளட்ஜ் பண்ணியிருக்காங்க. அப்ப லேண்ட் அண்ட் பில்டிங் வித்து வந்த பணத்தை முத டெட்டுக்கு தான் கொடுக்கணும், டெட் 1க்கு. And plant and machinery pledged on the debt 2 is pledged on plant and machinery. Apart from that, we have been given the preferential creditors and others எல்லாமே இருக்கு. Now இன்னைக்கு விற்க போனா லேண்ட் அண்ட் பில்டிங் வந்து 300 ரூபாய் வரும். பிளான்ட் அண்ட் மெஷினரி விற்க போனா 150 ரூபாய் வரதே பெருசு. அதர் நான் கரண்ட் அசெட்ஸ் எல்லாம் 500 ரூபாய் வந்தா பெருசு. கரண்ட் அசெட்ஸ் வந்து 600 ரூபாய் வந்தா பெருசு. அவ்வளவுதான், இவ்வளவுதான் வரும் அப்படின்றாங்க. இது தான் அடிஷனல் டேட்டா, ரியலிஸ்டிக் வேல்யூ. From this it is very clear we don't have the sufficient money. We don't have the sufficient money. அப்போ ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட், இது வந்து எஸ்டிமேட்டட் நம்பர்ஸ் வச்சு ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணி கொடுக்குறாங்க, ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் அஃபேர்ஸ். அதுல என்னென்ன பண்ண போறாங்கன்னு பாருங்க. லெட்ஸ் see statement of affairs. Statement of affairs. Okay, we prepare list 1 A ல இருந்து ப்ரிப்பேர் பண்ண போறோம். லிஸ்ட் A B ட்டு. லிஸ்ட் A வந்து assets not specifically pledged பண்ணாதது. லிஸ்ட் B வந்து pledge பண்ணப்பட்ட assets. C வந்து preferential creditors. D வந்து debenture holders. D for debenture மைண்ட்ல வச்சுங்க. E for unsecured creditors. அதுக்கப்புறம் யார் வருவா? preferential shareholders. அதுக்கப்புறம் equity shareholders. இவங்களுக்கு கொடுக்க பிறகு பணம் பத்தல இல்ல எக்ஸஸா இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா that is called deficiency and surplus account. These are the list. அப்ப ஒவ்வொரு லிஸ்டா நான் போட்டு வரேன். லிஸ்ட் A. லிஸ்ட் A. Assets not specifically pledged. Assets not specifically pledged. pledge பண்ணாத அசெட்ஸ் என்னென்ன இருக்கு, அதுதான் லிஸ்ட் ஏங்க. So what are the assets we have? Non-current assets, current assets. Non-current assets, non-current assets. The book value of the non-current assets being 1000 and realizable value, net realizable value are estimated to produce. எவ்வளவு நமக்கு கிடைக்குமோ அது பேர் estimated to produce. So the net realizable value of non-current assets being only 500 and current assets as per my books the value being 900 but it realizes only 600. So என்னென்ன போறோம்னா அதெல்லாம் டிக் பண்ணிட்டே வந்துடுறேன். These two over. So I have 1100 rupees available for distribution. But originally as per the books the value being 1900 but available is only 1100. Then now we will go for the list B. Specifically pledged assets with எவ்வளவு வரும்ங்கிறது போட்டாச்சு. List B
assets இது not pledged, இங்க assets pledged, specifically pledge பண்ணப்பட்டது. ஏன் சார் specifically pledged சொல்ல வேண்டியதானே? டிஃபால்ட்டாவே டிபெஞ்சருக்கு எல்லாத்துலயுமே ரைட்ஸ் இருக்குன்னா அது pledging தானே, floating தானே. அப்படி பர்டிகுலர் அசெட் pledge பண்ணாத அசெட்ஸ், pledge பண்ணப்பட்ட அசெட்ஸ் மட்டும் தான் நான் எடுத்துக்கிறேன். இதுல வரும்போது ரெண்டு கடன் இருக்கு. so we have two debt. okay, debt 1 and 2. இதோட டியூ அமௌண்ட் எவ்வளவு இருக்கு அப்படி சொன்னாக்க debt 1 100, debt 2 200. I put these two. and இது எந்த அசெட்ஸ்ல pledge பண்ணி இருக்கிறாங்கன்னா asset pledged, asset pledged, land and building. அதோட NRV என்ன? அதோட NRV என்ன? the NRV of the land and building being 200, NRV of the 300, NRV of the plant and machinery is only 150. இப்ப 100 ரூபாய் கடன் வாங்கி இருக்கிறீங்க, அதோட asset value 300 ரூபாய் அப்படி சொன்னாக்கா இது fully pledged. fully pledged இருந்துச்சுன்னா do you have surplus or deficit here? your surplus by 200. that amount is available for distributing the other debt, take to the outer column. and 100 ல 150 assets ஓட வேல்யூனா ஒரு 50 shortage இருக்கு. what will you do? this shortage will be considered as unsecured creditors transferred to list E. D for debentures, E for unsecured creditors. அது ஆட்டோமேட்டிக்கா லிஸ்ட் E unsecured creditors கேட்கும்போது இதையும் சேர்த்து வாங்கிக்கங்கன்னு சொல்லிட்டு அங்க ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடுறோம். இந்த அசெட்னால நமக்கு ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸும் நமக்கு வந்துருச்சு. லிஸ்ட் பி ஓவர். ஸோ நம்ம கிட்ட இப்ப பணம் எவ்வளவு இருக்கு அப்படின்னு சொன்னாக்க we have sufficiently this much. 1100 பிளஸ் பண்ணப்படாத அசெட்ல இருந்து வந்த அமௌண்ட், பிளஸ் பண்ண அசெட்ஸ்ல இருந்து வந்த அமௌண்ட் 200 ரூபாய் போக அதாவது சர்ப்ளஸ் 1300 இருக்கு. Now I am going to use this for other payment. List C. List C. List C is all about preferential creditors. Preferential creditors. இந்த கேஸ்ல நமக்கு preferential creditors என்ன மட்டும் தான் இருக்கு? அவங்களே கிளியரா சொல்லிட்டாங்க. டேட்டா எடுத்துக்கலாம். Preferential creditors. This value being 100. This value being 100. After subtracting the balance what you have no, this is called surplus available for debenture holders, DH, debenture holders. After list C, now the priority goes to settlement, priority goes to list H, sorry, list D for debenture, easy mind la vechikradhukaga. So payment to the debenture holders, they have the floating charge. Okay, debenture holders, what is the amount to them? 300. that should be subtracted from here. After subtracting the balance, what you get here is called 900. This is nothing but surplus available to unsecured creditors. Unsecured creditors எவ்வளவு இருக்கு? I'll just start here. Unsecured creditors என்ன இருக்கு? list D க்கு அப்புறம் E, unsecured creditors. Unsecured creditorsல others இங்க இருக்கு, current liabilities. The current liabilities here being 200. அது இல்லாமல் transfer from list B ல இருந்து வந்துச்சா இல்லையா 50, அதே சேர்த்துங்க. So we have 250. If you subtract the 250, 650 will be the balancing value. This is nothing but balance surplus available for to preference shareholders. Now list F, payment to the preference shareholders. The payment to the preference shareholders being 500. 500 subtract பண்ணிட்டீங்கன்னா you have 150. 150 still you have surplus with respect to preference shareholders.
meant for equity shareholders. And now list F kapram list G, you have to make the payment to the equity shareholders. Equity shareholders எவ்வளவு தர வேண்டியது இருக்கு? 3000 தர வேண்டியது இருக்கு. Okay, this is accumulated losses, but originally அவங்க போட்ட paid up capital 3000 கொடுக்க வேண்டியதா இருக்கு. Then if I subtract this, I get a deficiency of 2850. The amount 2850 you know named as list H. List H, deficiency account. Deficiency account. பணம் பத்தல அப்படின்னு நீங்க சொல்றீங்க. Now after that, it's better to prepare a deficiency statement. Deficiency account. List H, deficiency account. இது அக்கவுண்ட் மாதிரியும் போடலாம் அல்லது ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் மாதிரியும் போடலாம். டெஃபிஷியன்சி அக்கவுண்ட். ஓகே, டெஃபிஷியன்சி ஆனதுக்கு காரணம் என்ன? You have to add up all the items meant for the deficiency and items contributing reducing the deficiency ன்னு ரெண்டா போடுங்க. ஓகே, items for deficiency. எதெல்லாம் டெஃபிஷியன்சி காரணமா இருக்கு அப்படின்னு சொன்னாக்க, டெஃபிஷியன்சி காரணமா இருக்கிறது என்னென்ன இருக்கு அப்படின்னு சொன்னாக்க, ஒன்னு 1900 rupees மதிப்புல அசெட்ஸ் 1100 தான் வந்திருக்கு. ஓகே, நான் கரண்ட் அசெட்ஸ் as well as கரண்ட் அசெட்ஸ் உடைய வேல்யூ குறைஞ்சது, 800 ரூபாய் நஷ்டம் ஆச்சு. இது ஒரு காரணம். அதே மாதிரி இந்த அசெட்ஸ் லேண்ட் அண்ட் பில்டிங் 100 rupees அதிகமா இருக்கு. அப்ப அது வந்து என்னவா இருக்க முடியும்? ஐட்டம்ஸ் reducing deficiency. இதுல என்ன வருது? increase in the value of the land and building. அதனால எனக்கு deficiency எவ்வளவு குறைஞ்சிருக்கும்னா 100 rupees குறைஞ்சிருக்கும். 100 rupees குறைஞ்சிருக்கும். then plant and machinery ஓட வேல்யூ குறைஞ்சிருக்கு 150. அதோட வேல்யூ ஒரு காரணம். இதுவரைக்கும் சம்பாதிச்சது ஒண்ணுமே இல்ல, நஷ்டம் தான் சேர்ந்திருக்கு. ஒரு வருஷம் லாபம், ஒரு வருஷம் நஷ்டம்னா நஷ்டத்தை எல்லாமே ஐட்டம்ஸ் ஃபார் டெஃபிஷியன்சின்னு போடுங்க. ப்ராஃபிட் வந்திருந்தால் அது ஐட்டம்ஸ் ரெடியூசிங் டெஃபிஷியன்சின்னு போடுங்க. So loss accumulated over the period 2000. So this will be 2950. This will be 100. Balance 2850 is the ultimate deficiency as per the list H. Deficiency as per the list H. So உங்களுக்கு சில சமயம் क्वेश्चनல ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் அஃபேர்ஸ் மட்டும் கேட்பாங்க, சில சமயம் டெஃபிஷியன்சி அக்கவுண்ட் மட்டும் கேட்பாங்க, சில சமயம் ரெண்டு சேர்த்து கூட கேட்கலாம். You have to understand these two patterns here. Clear? Come on, make note of it.